আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আপনারা দেখেছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বিগত জীবনে অনেকবার আসছেন। উনি দীর্ঘ 25 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি এদেশে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, বিপিটিসি কোর্স করে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে, তাদেরকে উনি পড়ান। তাছাড়া বিগত জীবনে উনি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সিপিএস এর ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং উনি এদেশের উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া উনি কোর্টের জাজ হিসাবেও কাজ করেন, কোর্টের জাজ। আপনারা জানেন এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং নেক্সট ডেতে সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত, তার মানে কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম, আমার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা হলো ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার সাথে যখনই একজন ব্যারিস্টার এবং কিউসি এই প্রোগ্রামে হাজির হন, আমরা দুজনে মিলে শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার তথ্যাদি আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে টেলিভিশনে বললে, এই রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি। অনেক কেসগুলো আমার বিবিসি এবং বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে, কেউ যদি সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড হন, কনভিকশনের পরে তাকে যখন সাজা দেওয়া হয়, এরপরে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারে তার নাম রেজিস্টার করা হয়, এগুলা কিভাবে হয়, এই যে অনেক লং টাইম ধরে যে এই রেজিস্টারের মধ্যে থাকতে হয়, ওইটার উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। শুরুতেই আমি বলবো যে যখনই একজনকে সেক্সুয়াল অফেন্সেসের জন্য চার্জ করা হয় এবং কনভিক্টেড হয় কোর্টের মধ্যে, তখন এইটা কনভিকশনের পরে ক্রাউন কোর্টের জাজ
আরো অনেকগুলো অর্ডার দিবে। তার মানে তার নাম সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে এবং অনেকগুলা তাকে রেস্ট্রিকশন, বাধা ধরা নিয়ম কানুনগুলো ওখানে অর্ডারের মধ্যে দেওয়া থাকবে। ওগুলোর উপরে আমরা আজ কথা বলবো, আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লেন টাউনলি। লেন, we are going to talk about this sex, how it works, about the sex offenders register. Yeah. So when someone is convicted for sexual offenses, they will get a sentence, long sentence. Normally, that is the get. Apart from that, court will also impose some other things. One of the things is to register them on the sex offenders register. So when that is ordered, how does this affect? Okay, if the register is ordered, and I think we'll discuss later on about when it will be ordered and for how long. But what it essentially is, it's a notification process. So anyone who has been convicted and ordered to notify under the sex offenders provisions, they have to report to the police in person. Now, this would be after any particular sentence had been served or within 3 days of conviction. So you have to report to a designated police station. So you'll be told which police station that is. It's usually the one nearest to where you're living. And you have to report within 3 days of being convicted or released from custody or imprisonment, or any other equivalent of being released from custody. Normally, it will be on release from custody, because normally for serious sexual offending, it will be immediate custody, and someone would be taken straight to prison from court. So it would have to happen within 3 days of whenever their eventual release was, and they'd be told by their probation officer to do this and reminded. So what it essentially means is that the person must provide their name and any other names that they're known by, date of birth, place of birth, national insurance number, home address at the time of the conviction, where they're currently living, any other addresses where they stay regularly. And if they're living with a child or staying in a household where a child lives for at least 12 hours a day, that information also has to be provided. And there's other information too: date of conviction, court and offence, passport details, and even more than that, it's details of any bank accounts or savings accounts to which the person has access, names of any children under the age of 18 that they're residing with, bank account details, credit card details, and any other information that the police would require in relation to finances. And it doesn't really stop there. If you change any of the details that you've given to the police, you have to let the police know within 3 days. And even if there's no change, you still have to report back to the police every 12 months. And the police also have a right, if they wish, to take your fingerprints and photograph every time that you report to the police station. And if someone doesn't have an address, they have to notify the police every week. Now, a failure to notify in itself is a criminal offence if there's no reasonable excuse, either to make the initial notification, or to notify a change of detail, or to make the annual re-notification, or indeed to comply with any requirements of the notification. Giving false information is also an offence. And failing to inform the police of any changes, failing to allow the police to take photographs or fingerprints. And if any of those are breached, you can be arrested. So again, the breach itself is a criminal offence. And
it carries up to 6 months or a fine if convicted in the magistrate's court, with a sentence of up to 5 years available in the Crown Court. So it's extremely onerous. It happens after someone has the main bits happen after someone has been released from a custodial sentence. So it's very onerous on someone who's no longer serving a prison sentence. It's soon after released from the custodial the sentence, they have to provide all this information. Yeah. Within 3 days of release. And the order exists from the date of conviction, but it's only once someone is released into the community and once they're able to go to a police station that they have to do that, but the order itself exists from the date of conviction. Yeah. দর্শক, যখনই আপনি একটা সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড হবেন আর যে কোনো কেউ, তখন কোর্ট সাথে সাথে এই অর্ডারগুলো করে যে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে তার নাম যাবে। সুতরাং যখনই আপনি প্রিজন থেকে বের হবেন, প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করার পরে আপনাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে, গিয়ে সেখানে আপনার নাম দিতে হবে, আপনার ডেট অফ বার্থ দিতে হবে, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিতে হবে, আপনার ঘরের অ্যাড্রেস যেখানে থাকেন এবং কারেন্ট অ্যাড্রেস যেখানে থাকেন সেখানে দিতে হবে, যখন কনভিকশনের সময় কোন অ্যাড্রেস ছিল সেই অ্যাড্রেস দিতে হবে। এগুলো সব ডিটেইলস ইনফরমেশন, পাসপোর্টের ডিটেইলস, ইভেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেভিংস কত আছে, এগুলো সবগুলার অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, সব ডিটেইলসগুলো আপনার পুলিশের কাছে দিতে হবে। এইটা হইল রিকোয়ারমেন্ট আপনার যারা সেক্সুয়াল অফেন্সেসের জন্য কনভিক্টেড হয়, যাদেরকে লং প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয় এবং সেই প্রিজন সেন্টেন্স থেকে বের হওয়ার পরে তাদেরকে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হবে, তাদের নাম, ঠিকানা, তাদের জন্ম তারিখ এবং এই যতগুলো আমি বললাম এগুলো সব ইনফরমেশন দিতে হবে। এগুলো যদি না দেওয়া হয় তাহলে এটা আর একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হবে। সুতরাং এগুলো ফলো করতে হবে, এগুলো দিতে হবে। এবং অনেকগুলো দেখা যায় কি অনেক সময় সার্টেন ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি কি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টস, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এগুলো ওরা অনেক সময় চায়। অ্যাগেইন আবার 12 মান্থসের মধ্যে you will still need to report to the police every 12 months, এবং একবার দেওয়ার পরে আপনাকে আবার প্রত্যেক 12 মাস পর পর, প্রত্যেক 12 মান্থস পর পর পুলিশের কাছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। এইগুলো হলো খুবই বিশাল আকৃতির মানে সমস্যা। এগুলো আপনার লং টাইম আপনাকে এগুলা সাফার করতে হবে, এগুলো আপনাকে ট্র্যাকিং করবে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কি করতেছেন, কোথায় থাকছেন, আপনার পার্সোনাল ডিটেইলসগুলো সবসময় পুলিশের কাছে জানা রাখতে হবে। Now, what happens, Neil, if someone has no fixed abode? Well, they have to report to the police weekly in that case. So that in itself doesn't negate any obligation to report. In fact, they have to report more frequently. Yeah. And failure to notify the consequence? Well, it's potentially it's a criminal offence. You can be arrested, and that in itself, a breach without reasonable excuse, carries a term on conviction of 6 months in the magistrate's court, 5 years up to 5 years in the Crown Court, if the matter is prosecuted. If there's a reasonable excuse provided to the police, then they may not continue on with the prosecution, or they may do, and that has to be argued in court. But it just to know that it is a criminal offence to fail to notify. And there's other ways that it can be breached as well. Breaching any of the terms is also a criminal offence. দর্শক শুনছেন, এগুলো খুবই সিরিয়াস ম্যাটার। আপনি যদি নোটিফিকেশন না করেন
প্রিজন থেকে বের হওয়ার পরে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে, তাইলে আপনাকে আবার আরেকটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য চার্জ করতে পারে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপ টু 6 মান্থস পর্যন্ত প্রিজন সেন্টেন্স দিতে পারে। যদি ক্রাউন কোর্টে যায় তাহলে আরো বেশি সাজা হবে। সুতরাং এই খুবই অনারাস এই সিচুয়েশনগুলো, আপনার যখনই সেক্স অফেন্সের জন্য আপনার কেউকে কনভিক্টেড করা হয়, এগুলো কোর্ট অ্যাজ এ রুটিন এগুলো ইম্পোজ করে, তাদেরকে ট্র্যাকিং এর মধ্যে রাখে, তারা কোথায় থাকতেছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথায় অ্যাড্রেস, এগুলো সব তারা ট্র্যাক রাখে ফর এ ভেরি লং পিরিয়ড অফ টাইম। অনেক লম্বা সময় ধরে এই ট্র্যাকিং গুলো তাদেরকে করা হয়। And for breach of these things one can be arrested also. সুতরাং আপনার এগুলো খুবই মানে সিরিয়াস। এগুলো কেউ যদি সেক্স অফেন্সেস রেজিস্টারের মধ্যে নাম থাকে, সেগুলো রেগুলারলি পুলিশকে যে টাইমলি ম্যানারে যে বলা হবে যে টাইমগুলো, ওই টাইম টু টাইম আপনাকে আপনার অ্যাড্রেস, এবং যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয় সেটাও আপনাকে নোটিফাই করতে হবে। So what else happen when someone is on the sex offenders register? Lynn? Well, it doesn't just place an obligation on the individual. It also allows the police to potentially visit the individual's home to check that they're living there, and also to undertake an informal assessment. So the police in question are from the Public Protection Unit, so it's a specialist unit that deals with these kind of things. So that all allows them essentially to visit someone's home periodically if they're subject to notification. And the police can check that the person is living there, and they can also undertake informal assessments. So as and when and how often the police are going to visit depends on the deemed risk level of the individual. The police can attend at any time, and if they have a warrant, they can enter the house and they can search the property. Yeah, okay, I think we have to go for a short break. দর্শক, আমরা শর্ট উপর আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে কেউকে যদি সেক্সুয়াল অফেন্সেস এর জন্য কনভিক্টেড করা হয়, প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয়, তাদেরকে কোর্ট সাথে সাথে আরো অনেকগুলো অর্ডার করে। আর একটা অর্ডার, সেটা হচ্ছে কি সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে তাদের নাম আপনার দিতে হবে, নাম যোগ হবে, এবং সেখানে আপনার বের হওয়ার সাথে সাথেই তার সমস্ত ডিটেলস গুলো পুলিশের কাছে ইনফর্ম করতে হবে। আমরা আবার ফিরে আসছি, আরো অনেকগুলো জিনিস আছে এই টপিকের উপরে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব নেক্সট সেগমেন্টে। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।